പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. പുതിയ അധ്യയന വർഷം മൊബൈലിലൂടെയെല്ലാം വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിലൂടെയും ഒക്കെ ക്ലാസ്സുകൾ കണ്ട് നിങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കാഞ്ഞൂർ സെൻറ്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻ ഹൈസ്കൂൾ നിങ്ങൾക്ക് വെക്കേഷൻ കാലം തൊട്ട് ഗ്രാമറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്ലാസ്സുകൾ അയച്ചു തരാറുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഞങ്ങൾ തുടരുകയാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്ന വിഷയം കണ്ടീഷണൽ എന്നുള്ള ഒരു ഗ്രാമർ ഏരിയയാണ്. 8, 9, 10 ക്ലാസ്സിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ പിന്നീട് നിങ്ങൾ മുതിർന്നു കഴിയുമ്പോൾ കോമ്പറ്റീറ്റീവ് എക്സാംസിലും എല്ലാം നിങ്ങൾ ഒരുപാട് സഹായിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് കണ്ടീഷണൽ. സോ ടുഡേ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് about the grammar topic conditional. So what is conditional? It's a question which might have popped up in your mind, and simply we can define conditionals as a sentence with two clauses. Which are the two clauses there? An if clause and a main clause, and these clauses are closely related. മനസ്സിലായോ? ഡെഫിനേഷൻ നിങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു, ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് കണ്ടു. പക്ഷെ എന്താണെന്ന് ഇപ്പോഴൊരു ക്ലാരിറ്റി ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല. കണ്ടീഷണൽ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ഉത്തരവാണ് ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണ്. നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം, സെൻറ്റൻസുകൾ നിങ്ങൾ പലതരത്തിലുള്ള സെൻറ്റൻസുകൾ നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. സെൻറ്റൻസ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. ഇംഗ്ലീഷിൽ സെൻറ്റൻസ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഈ സെൻറ്റൻസിൽ ഈ കണ്ടീഷണൽ എന്ന് പറയുന്ന ഫോമിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസിന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്, രണ്ട് ഘടകങ്ങളുണ്ട്. ആദ്യമായിട്ട് അതിനകത്തൊരു ഇഫ് ക്ലോസ് ഉണ്ട്, രണ്ടാമതായിട്ട് അതിനകത്തൊരു മെയിൻ ക്ലോസ് ഉണ്ട്. ഈ രണ്ട് ക്ലോസും ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ആണ്. സോ there comes another problem. You might be confused with the concept clause. What is a clause? What is a clause? Clause is a group of words which contain a subject and a verb. So clause is a group of words which contain a subject and a verb. മനസ്സിലായോ? ക്ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെൻറ്റൻസ് ആണോ? അല്ല. പക്ഷെ സെൻറ്റൻസിന് ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ക്ലോസിന്. എന്താ പ്രത്യേകതകൾ? അതിനൊരു സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട്, അതിനൊരു വേർബ് ഉണ്ട്. Now there comes another doubt which might be suffocating you while you heard these words, subject and verb. What is subject? Subject mostly comes at the beginning of a sentence. And subject is the word or maybe a group of words about which the sentence is about. So subject is the word or maybe a group of words of which the sentence is dealing with. സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ്, മിക്കവാറും അത് വരുന്നത് സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ആരംഭത്തിലാണ് വരിക. അതെന്തായിരിക്കും? ആ സെൻറ്റൻസിലെ ഏറ്റവും മുഖ്യമായ സ്ഥാനമാണ് സബ്ജക്റ്റിനുള്ളത്. ആ സെൻറ്റൻസിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആ സബ്ജക്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ, രാജു plays football. Raju plays football. Here Raju is the subject, plays is the verb, football is the object of that sentence. അപ്പോൾ ഇവിടെ രാജു എന്നുള്ളതാണ് സബ്ജക്റ്റ്. ആരെക്കുറിച്ചാണ് സെൻറ്റൻസ് പറയുന്നത്? രാജുവിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. രാജു ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയെക്കുറിച്ചാണ് ഈ സെൻറ്റൻസ് പറയുക. സോ രാജു is the subject of that particular sentence. Raju plays football, and plays is an example for verb. Verbിന്റെ മലയാളം എന്താ? ക്രിയ, പ്രവൃത്തി, കളിക്കുക. നമ്മൾ പ്രവൃത്തിയാണ്, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ആക്ഷനാണ്. So plays is the verb there, and as far as football
is the object of that particular sentence. So a clause contains a subject and a verb. I hope you got a clear-cut idea of what is a clause. So there are two types of clause as far as conditional is concerned. If clause and a main clause. See the example given below, it will be clear for you. If it rains, I will cancel the trip. If it rains, I will cancel the trip. So here we have already said there are two clauses, an if clause and a main clause. In this example, we can try to identify which is the main clause and which is the if clause. This one, sorry. This one here, if it rains, it is the if clause in this particular sentence. If it rains. Why we call this as if clause? Because it begins with if. See, it begins with if. That's why we call it as if clause. And within that clause we have a subject. This is a subject. This is a subject of that particular clause. It is the subject, and which is the verb there. Rains is the verb as far as that particular clause is concerned. So if it rains is the if clause of that conditional. So now let's try to find out which is the main clause. This is the main clause in that particular sentence. So the main clause in this particular sentence is this: I will cancel the trip. I will cancel the trip is the main clause of that particular conditional or particular sentence. So here again we have subject. I is the subject here. We have a modal verb, that is will. Cancel is the verb here. The is the article, and trip is a noun. So we have a main clause and an if clause as far as a conditional is concerned. So let's move on to the subdivisions, or maybe the different types of conditional in English. There are 4 types of conditional in English. The first one is zero conditional. The second one is first conditional. The third one is second conditional, and the fourth one is third conditional. 4 തരം കണ്ടീഷണൽ ആണ് ഇംഗ്ലീഷിലുള്ളത്. ഏതെല്ലാമാണത്? ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുന്നു സീറോ കണ്ടീഷണൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തേന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷണൽ. മൂന്നാമത്തേന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നു സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷണൽ. നാലാമത്തേതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് തേർഡ് കണ്ടീഷണൽ. So in this session we are going to discuss the subtopic, or maybe the first conditional, that is zero conditional. Let's try to discuss what is zero conditional. So what is zero conditional? When we think about this particular concept called zero conditional, the first and foremost thing that should rush into our mind is this, that zero conditional is used to talk about things that are always true. It is used to talk about things that are always true and something that is a fact. എന്താണ് സീറോ കണ്ടീഷണൽ? ഒരു സത്യത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വസ്തുതയെ കുറിച്ച് പറയാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന
ഒരു കണ്ടീഷണലാണ്, ഒരു കണ്ടീഷനാണ്. എന്ത്? സീറോ കണ്ടീഷണൽ. ഒരു സത്യം, ഒരു പൊതു സത്യം, ഒരു വസ്തുത, ഇതിനെ അവതരിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷിലെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് സ്ട്രക്ചറാണ് എന്ത്? സീറോ കണ്ടീഷണൽ എന്ന് പറയുന്നത്. You will get this idea, you will understand or maybe decipher this idea quite easily with the help of the first example which is there on the screen. See it. If you heat water, it boils. If you heat water, it boils. മലയാളം എന്താണ്? നിങ്ങൾ വെള്ളം ചൂടാക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? അത് തിളയ്ക്കും. നിങ്ങൾ വെള്ളം ചൂടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് തിളയ്ക്കും. ഇതൊരു സത്യമാണല്ലേ? ഇപ്പം എൻ്റെ വീട്ടിലാണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും വീട്ടിലാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ വെള്ളം അടുപ്പത്ത് വെച്ച് തിളപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്ത് ചെയ്യും? ചൂടാവും. അതൊരു സത്യാവസ്ഥയാണ്, ഒരു ഫാക്റ്റാണ്. അതിപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിലും അമേരിക്കയിലാണെങ്കിലും വെള്ളം ചൂടാക്കാൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും? അത് തിളയ്ക്കും. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള പൊതു സത്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയാൻ, അല്ലെങ്കിൽ സത്യാവസ്ഥകളെക്കുറിച്ച് പറയാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുക? സീറോ കണ്ടീഷണൽ ഉപയോഗിക്കുക. Let's go to the second example. When the sun goes down, it gets dark. So here the if clause is when the sun goes down is the if clause here, and the main clause is it gets dark. It gets dark is the main clause. And what about the third one? It lights up if you push that button. It lights up if you push that button. So here the if clause is placed second to the main clause. See, if you push that button is the if clause as far as this particular sentence is concerned. See here, if clause is this one. If you push that button is the if clause, and which is the main clause? This one. It lights up is the main clause. And there might be a confusion here as far as you are concerned. Why you have replaced or maybe rearranged the sentence with the if clause coming second to the main clause. So as far as conditional is concerned, you can write the conditional sentence both the ways. You can begin with the if clause and you can end with the main clause, and other way around, you can begin with the main clause and end with the if clause. I'll just make it clear with an example. നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ സെന്റൻസ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കി. If you heat water, it boils. അവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതിയ ഇഫ് ക്ലോസ് ആണ്, ഇഫ് യു ഹീറ്റ് വാട്ടർ. അതിനുശേഷം അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മെയിൻ ക്ലോസുമായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് നമ്മളൊരു കോമ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനുശേഷമാണ് എന്ത് എഴുതിയത്? ഇറ്റ് ബോയിൽസ് എന്ന സെൻറ്റൻസ് എഴുതിയത്, ക്ലോസ് എഴുതിയത്. ഇതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും എഴുതാം. ഇറ്റ് ബോയിൽസ് if you heat water. Heat water. ഇങ്ങനെയും നിങ്ങൾക്ക് ഈ സെൻറ്റൻസിനെ എഴുതാം. പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു കാര്യമുള്ളൂ, നമ്മൾ മെയിൻ ക്ലോസ് ആദ്യം എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വേണ്ട? കോമ വേണ്ട. കോമ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഇഫ് ക്ലോസ് ആഡ് ചെയ്ത് എഴുതാം. അതാണ് ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസിൽ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുക. See? So you can write the last sentence also like this. You can begin it with the if clause like this. If you push that button, comma, it lights up. It lights up. Okay, if you push that button, it lights up. So I hope you have understood the concept here. So you can write both the ways. You can begin with the if clause and end with the main clause, and the other way around, vice versa. You can begin with the main clause and end with the if clause. Now let's go to a major point as far as the zero conditional is concerned. See, the present simple is used in both clauses. As far as zero conditional is concerned, we use present simple tense in if clause and in main clause. എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞേ? നമ്മൾ
സീറോ കണ്ടീഷണലിൽ രണ്ട് ക്ലോസിലും ഇഫ് ക്ലോസിലും മെയിൻ ക്ലോസിലും എന്ത് ടെൻസാണ് ഉപയോഗിക്കുക? നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രസൻറ്റ് സിമ്പിൾ ടെൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു സംശയം വീണ്ടും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാം, എന്താണ് ടെൻസ്? Tense deals with the time. You know, there are three types of tenses. There are three types of sentence, which types of tenses. Three types of tense. And which are they? You know that. The first one is present tense. The second one is past tense. The third one is future tense. And again, the present tense is divided into four. Present tense is divided into four. And the first one is present simple. Present simple. The second one is present continuous. Present continuous. The third one is present perfect. Present perfect. And the fourth one is present perfect continuous. Present perfect continuous. Okay, so here we said that we make use of present simple in both the clauses. Present simple in both the clauses. How you can find out the tense of a sentence? ഒരു സെന്റൻസിന്റെ ടെൻസ് എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം? The tense can be identified with the help of the verb. നമുക്ക് ടെൻസ് കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്ന മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് വേർബിനെ നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. See which are the verbs. We can see this example here. If you heat water. In this particular sentence, we have two clauses. We already said the if clause and the main clause. In the if clause, the subject is you. ഇതിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? യു ആണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വേർബ് ഏതാണ്? ഹീറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ വേർബ്. സോ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഇഫ് ക്ലോസ്, യു ഈസ് ദ സബ്ജക്റ്റ് ആൻഡ് ഹീറ്റ് ഈസ് ദ verb. Heat is the verb. And what about this heat? Heat is the base form or the refined or maybe the pure form, the V1 form of the verb. വേർബിൻ്റെ ഏറ്റവും ബേസ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള ഫോമാണ് എന്ത് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത്? ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് V1 ഫോമാണ്. ഓക്കെ, അത് V1 ഫോമാണ്. ഇനി നമ്മൾ ഏറ്റവും ബേസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാറ്റമില്ലാത്ത ഏറ്റവും പ്യുവർ ഫോമാണ് ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ V1 ഫോം, ഈ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിലുള്ള V1 ഫോം ആണ് നമ്മളിവിടെ വേർബായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത്. അപ്പോൾ ഈ വേർബ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം അത് എന്താണെന്ന്. അത് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിലാണെന്ന് അറിയാം. സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, അതിലേക്ക് വരാം. അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ we can just go to the main clause of this particular sentence. This is the main clause. It boils is the main clause. In this particular main clause, it is the subject and boils is the verb. Boils is the verb. So here boils is the base form or the root form or the V1 form of the verb. And this will be helpful for you to find out that this sentence or this clause is in simple present tense. പക്ഷെ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. ആദ്യത്തെ ക്ലോസിൽ ഹീറ്റ് എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ച് രണ്ടാമത്തേത് നമ്മളൊരു എസ് കൂട്ടിയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, ബോയിൽസ് എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിൽ ഒരു നിയമം കൂടി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എന്നാണ് നോക്കാം. സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിൽ പ്ലൂറൽ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്തുപയോഗിക്കുന്നു? പ്ലൂറൽ വേർബ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. എന്താണ് ഈ പ്ലൂറൽ വേർബ്? ഇവിടെ ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്ലൂറൽ വേർബാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എസ്
അല്ലെങ്കിൽ es നമ്മൾ പ്ലൂറൽ വേർബിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. പ്ലൂറൽ വേർബിൽ നമ്മൾ എസ്ഒ ഇഎസ്ഒ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. അതാണ് പ്ലൂറൽ വേർബിന്റെ പ്രത്യേകത. So as far as simple present tense is concerned, along with plural subject, we make use of plural verb. And what is the specialty of plural verb? We do not make use of s or es as far as the plural verb is concerned. Okay, I hope you understood. But other way around, in the case of singular subject, we make use of a singular verb. And what is the speciality of singular verb? Along with a singular verb, we add, for example, boil, we add s or es. Here we add s along with boil. Okay, in the case of singular verb, we add s or es with the root form of the verb. I hope it is clear for you. I'll give two examples so it will be more clear for you. ഞാൻ രണ്ടൊരു ഉദാഹരണം പറയാം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത്, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമായിരിക്കും. എന്താണ് പ്ലൂറൽ സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്? ഞാനൊരു ഉദാഹരണം എടുക്കുകയാണ്. റാം ആൻഡ് സീത. ഈ സെൻറ്റൻസ് ആരെ കുറിച്ച് പറയാൻ പോകുന്നത്? റാം ആൻഡ് സീത, രണ്ട് പേരുണ്ട് അല്ലേ? ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആളുള്ളപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയാം? പ്ലൂറൽ എന്ന് പറയാം. If there is more than one person or thing or noun or a group of words, maybe more than one subject in this particular sentence, we make use of the plural concept here. That is Ram and Sita. It's plural here. Ram and Sita is a plural form of the subject. And along with Ram and Sita, we can write the verb love. Love is a verb here. Love each other. Ram and Sita love each other. See, Ram and Sita എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ്? സബ്ജക്റ്റ് ആണ്. അവിടെ എത്ര ആളുകളുണ്ട്? 2 ആളുകളുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ ഒരു ആളാകാം, ഒരു വ്യക്തിയാകാം, ഒരു സ്ഥലമാകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ പേരാകാം. ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് മിക്കവാറും എഴുതുന്നത്. So here we have 2 persons, that is Ram and Sita. So there is more than one person here. We have 2 persons here, that is Ram and Sita. So see, the subject is plural, so the verb is also plural. You write the base form or maybe the root form of the verb without s or es. Love each other. So this is an example for a plural subject and a plural verb. Now let's see another example. Ram loves Sita. Ram loves Sita. Here this is a subject. Ram is a subject, and there is only one person here. Only one person as far as this particular subject is concerned. In the other sentence we saw there were 2 persons there, Ram and Sita. But here we only have one person here, that is Ram. Ram is a subject and the singular subject of this particular sentence. So in this case we have added the verb with yes. Ram loves Sita, and Sita is the object. Sita is the object of this particular sentence. I hope you got a clear idea of what is present simple tense. So see, we make use of a simple present tense in both the clauses as far as the main clause and the if clause of the sentence, the conditional is concerned. Well, let's go to the exercise here, so it will be clear for you. It will be easy for you to comprehend the concept which we have discussed already. See, the first one here. If I dash wake up late, I dash in the bracket be late for work. So what is the answer here in the first case? If we already said in the case of zero conditional, we make use of simple present tense in both if clause and the
main clause. So what is the answer here? If I wake up is the answer here. If I wake up late, I am late for work. I am late for work. Now let's go to the second one here. The second, exercise here. If my husband cook in the bracket, comma, he dash in the bracket burn the food. So what is the answer here? If my husband cooks. Why you have written cooks here? Because you have a singular subject. If my husband cooks, he burns. Okay, he burns the food. Here he is a singular third person pronoun, so we have used the verb burns here. So if my husband cooks, he burns the food. Now let's go to the third one. If Julie in the bracket not wear a hat, she in the bracket get sunstroke. So how will you write this? Here we have a singular subject. If Julie, but you have to write a negative form of this particular concept called wear. So if Julie does not wear, if Julie does not wear a hat, she gets sunstroke. Julie ഒരു തൊപ്പി ധരിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവൾ എന്ത് ചെയ്യും? അവൾക്ക് സൂര്യാഘാതം ഏൽക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. If Julie does not wear a hat, she gets sunstroke. So here we saw that we have added a helping verb, that is does, to create or make or form the negative of this particular clause. So in the case of simple present tense, to form negative or question, you have to make use of the helping verbs do and does. And in the case of plural subject, we make use of do, and in the case of a singular subject, we make use of does. I hope you got the idea. Now let's go to the fourth one. If children dash in the bracket not eat well, comma, they not be healthy. So what is the answer here? If children do not eat well, they don't be, or they do not be healthy. So see here, children is a plural subject, and so we have made use of a negative form that is also plural, that is do not eat. And the case of they is a plural subject, so we have made use of do not be. Okay, do not be. They don't be or do not be healthy. If children do not eat, they don't be or they do not be healthy. Now let's go to the fifth one. If you dash in the bracket mix water and electricity, you dash in the bracket get a shock. So what is the answer here? The answer is this. If you mix is the answer here, because you is considered as a plural second person pronoun, and if you mix water and electricity, you get, the answer here get. Again we saw you is a plural second person pronoun. We consider it as a plural second person pronoun. So again we make use of a plural verb here. So if you mix water and electricity, you get a shock. So my dear friends, thank you very much for listening to this video. We'll come up with other videos which deals with the other subcategories or types of conditional, that is first conditional, second conditional, and third conditional in the coming days. Thank you for watching the video. Thank you very much.